a cadre in our revolution, a comrade who has risen from the student movement, the trade movement, and became a member of the Provincial Executive Committee of the ANC in the Eastern Cape, was elected in a conference that was held in Port Elizabeth. I'm not sure if the I was also a delegate in that conference. Now, the comrade continues to serve in the Provincial Executive Committee of the ANC in the Eastern Cape. He is the deployee in the provincial legislature, and he has been given a responsibility to ensure that the education of the working class children in this province is in a correct trajectory. And that comrade currently is the MEC, and I am told that he is also now acting as the premier of the province. Within SATU ranks, in fact, he's a former leader of SATU, former provincial chairperson of SATU. In Upper Cape SATU, we used to call him Blacks, and Ilona Gama Azwangalo, even within the cycles of a revolutionary movement in South Africa, is none other than our MEC comrade God. Over to you, man. Oliver,
Communist Party, viva! Viva! Viva ANC, viva! Viva! Aluta! Mandithathe ithuba ndibulisa apha kuwe esihlalo ngale njikalanga. Ndibulise kwisigqeba sephondo esikhoyo apha phakathi kwethu senhlangano yotishala boMzantsi Afrika. Ndibulise ngokungazenzisiyo kule family kabhuti notata umntakwethu unyana wakwamini. Ndibulise ngokungazenzisiyo apha kuwe mfundisi nabanye abefundisi bengaba bebekhona mhlawumbi phambi koba sifike apha. Isikhokhelo seregion sesatu nesikhokhelo esikhoyo apha sefederation, isikhokhelo se-African National Congress esikhoyo apha, nese-Communist Party, nazo zonke formations ezikhoyo apha zabantu. Comrades, we don't have luxury of time. Kodwa ke sizawenza abeponi. Ndibulise nalapha kuwe Tatu Bed. Ngu-District Director walapha. Ngexesha kuqala indibaniso yesebe kusakhiwa iziseko zalento sicinga bafana ba yingxaki namhlanje yayingxaki nangalamini. Masibule lapha kuwe phela. Maqabane siza kukhangela indlela emfutshane yale ngxoxo uba siyenze available provincial chair ukwenzela ba singayenzi impazamo yokupolitikela ukugqiba. Mhlawumbi yenye yengxaki ebangela uba sibe kule ngxaki sikuyo ilento yokucinga politics has got a beginning and an end. Mhlawumbi that's the one area that we must as well appreciate, that kuzafuneka sibe nendlela yokuchanela imbono nengcingane esinazo ngendlela efanelekileyo comrades. Andisazi ukubuyela kule team besinikiwe ukwenzela ba sihlomle kuyo, kodwa ndifuna nje ukuthi chairperson, the movement we have, or the movement we are, is a movement that was born out of struggles. Is not a movement of itself, by itself, for itself. I'm saying the movement we are is not a movement by itself, for itself, is a movement that was born out of struggles. Dilungselela into okubana ke si understandane into okuba there is no way that you can celebrate any leader of the movement outside of the struggles that have been waged in this particular country. And there is no way that you can have a distinctive role that has been played by the movement we are without identifying certain individuals with a particular role that they have played in the course of action in the movement.
Kutheni le nto uqala ngale nto unochuku Blacks? Ndiqala ngale nto because ingxaki esinayo kule generation yethu. Sinengxaki ye-leadership ecinga umbutho ngabantu abane-forms. And the purpose of the movement is to serve those that have got forms. Kanti yi-form lento yobulungu. The content is what should be done at what time by who for us to be able to deal fundamentally with the pillars that has been identified in the course of action by the forebearers that we have. Ndithetha ke lento kuba mhlawumbi besifanele basiqale ngokuthi the nation we are is a nation whose history is a history of unresolved issues. Mhlawumbi besifanele basiqale kuloo ndawo. This is a nation whose history is a history of unresolved issues. From time to time, ngalo lonke ixesha, when we engage each other, funeka ingasilahleki into kokuba our compass is our own moral consciousness. There is no way that you can lead any revolution outside of a moral compass. If your morality is questionable, you can't lead this movement. Ungahlala noba singaphi conferences ofuna uzihlala, you are going to lead the ones that were in that conference, not the society. Ningahlala enkonfeni nonyulane kodwa funeka ukubeka into yaziyo into yokuba there are people that you cannot lead, being elected or not elected, on the basis of you not being relevant for them to be led by you. So, lendo ya morality is a critical question if you want to define why we are here today. Dithetha ke lento with a risk. Dithetha ke lento with a risk, chairperson. Because one would argue to say, kutheni ke ngoku siphumile nje esiporweni na njengoba besitsho unobhala wengingqi kaTata uVuyisile mini. The truth must be told, comrades. Asuzungaphumi esiporweni precisely because the ideological fluidity of the left forces within the movement is a cause of concern in this country. Umzekelo ngoku uthi progressive andithi kubani unombiza apha eprovincini xa ubiza progressive forces and ngubani unongambizi, because the progressive forces are has disintegrated in the province. You will find them in the factions of the movement unable to articulate what must be done and what must not be done. You'll find them vacillating within the factional groupings
in the movement and at times compromising key strategic principles that defines what is the South African Revolution should stand for. Intone bangela lonto Chaka. Into bangela lonto, comrades. There is a re-emergency of what I regard as numerical arrogance in the movement. Because this is capable of analyzing science. Science doesn't need numbers. Science does not need numbers. Ningatibana pakla kona yenu, nivumelane ngalonto yenu. The actual cause of the revolution itself is going to tell you that, by the way, nivumelane ngento engekhoyo. So, ingaki ke ebangela into yokubana ndithi xa sicelebrata eli gala, xa sisamkela ukuzibiza ngeliduna lakwamini, kukho izinto efuneka sibe nqathu kuzo. Ndidla ngokuthi ke basike baqumba abanye abantu, basike baqumba abanye abantu. Mhlawumbi one lesson that we must also take up, Comrade Zocho, as we engage on this question, is whether all of us here and those that are not here are able to differentiate between collectivism and being elected together. We can be elected together but still not qualified to be called a collective. We can be elected in a conference but still not a collective. Because collectiveness is derived out of a strategic shared vision. So ngamanye amagama sonyulelwani ntonto sonyulelwani. So ungakhe onyulwe mhlawumbi ube khona kwesi sigqeba kanti awuyazi le nto yonyulelweyo. Okanye wonyulwe ube khona kwesi sigqeba kanti ucinga yinto le of climbing the ladder so that you can access state resources for your own friends, families, and those that are close to you. Now, ndiyafuna ke into kokuba si understand that unfortunately, comrades, there are things that needed to be rebutted ngokhawuleza phambi kobana kuthiwe umzowo lapha waya ngaphi. You may agree with me, you may not agree with me. By the way, you are not my friend. By the way, akhondi sidibanisayo ngaphandle kodityaniswa ngumzabalazo. Because iqala pha ukonakala lento yokucinga uba into yobutshomi le. So you must mess up. You must mess up with the lives of the people. Because nabantu aba specific abonyulela uzodefenda wena entlanganisweni. For the whole term of that leadership, our contribution
except uzogada ubani ba ubani xa ephakamisile namhlanje ndiphakamise emvani kwakhe ndizogada uzawuthini na then ndikhawunte loo nto ayithethayo. And I'm then saying, comrades, leadership is not a position. Leadership is a function. You can be elected in a conference, but still not be a leader. You can be not elected in a conference, but still lead the ones that have been elected. You can be not elected in a conference, but still have clarity of purpose on how to tackle certain issues. And those that understand themselves, that they are dwarfish in understanding the theater itself, would take advances, won't shy in taking advices, because akho uzawuyenza ngesikhundla. By the way, any phase of a revolution has a potential to produce its own leaders and produce its own traitors at the same time. So, uba ubona traitor ezikhoyo embuthweni, funeka uyazi baziproducewa kwa ile nto sidibene ngayo. Izolo kwenye indawo ebendikuyo ndithi komnye uqabane akho nto ibuhlungu ngathi kuba inkokheli ebonelelweyo. Akho nto ibuhlungu ngathi kuba inkokheli a product ye patronage. Patronage is not only in financial material resources. Patronage naleyo ba uthungazi into kuthiwa ngasikhokhelwe nguwe. Patronage. So patronage is not only about money. Patronage naleyo ba uthungayazi ba institution le has got value systems that must be guarded jealously, has got a culture, has got a tradition, has got an academic progression on its own institution. And therefore, awuzukwazi ukusuka phako akho okanye kowenu ufika izolo apha kufuneka simamele wena. Awuzukwazi, because you must grow. You must grow with the institution, understand the cultural value, understand the language that is used here, and understand what are the bottlenecks in the execution of this task. Aina nto kwenza noba ne PhD kwakho, aina nto kwenza nento kubana wane master's degree, but inayo into lokwenza noba ne PhD yalapha, inayo into lokwenza noba ne masters zalapha. Ngamanye amagama, what I'm saying is, Comrade George, we are conducting a scientific revolution here, which is at times hidden, at times open, at times closed. So, which needs an advanced detachment of the working class, an ongoing para-Marxist-Leninist that understands the dialectics. Last week, ndixabana nomnye umntu ndithi kuye ndithathe nje ikepusi ke ngondiyeke le ndiyithunyiweyo tatumini. Ndithi kuye ikhona ingxaki. Awuzukwazi ukuba nesystem yemfundo that continued to produce unemployed graduates, that continued to produce skills that are not needed in the market.
in essence, it means singabantu be status quo. The system we use has no relationship with the demand and supply outside there. Now, isuka apile ngoku. Isuka ekubeni besinikezela isikolo pha eBurgerstop. Ndithi kubo, I am giving you walls, not school. It will only be a school when all of us understands what is happening in the theater of production of knowledge and skill, which is the classroom. Okwangoku says indonga is. So we must differentiate between building walls and building an institution of learning. Because singake sibe khona ibethi insimbi singene lento kuthiwa sisikolo kanti khange singene. And futhi kuphinde kubethe enye insimbi because kukho isikhobo ekuthiwa xa sibizwayo i-timetable. Ziphelile ngoku izinto efanele bazenziwa ngosuku okwanamhlanje sesikugqibile. Sithathe ngento yobana the learning process has happened, only to find that there has never been any learning. Now, the question that I was raising, and I'm still raising here, what kind of a learning program that one doesn't learn anything? What kind of a learning program that one has not achieved any skill by the way? Because the achievement yethu sizayimejarisha nge-throughput, nge-response kwi-problems esidibana nazo outside there. That's a debate for another day. But what I was saying is that njengabantu abakumkhankaso wokwakhiwa ngokutsha kwesisizwe, kukho indima tatumine funeka siyilungisile ngakumbi apha eMpuma Koloni. Ingangabi ngomcelimngeni kwenye province kodwa apha ingumcelimngeni. What is the character of the people of the province? Can we achieve, Comrade Zocho, anything without tampering with the orientation that exists in the province? Yeyiphi le orientation ndithi funa sidilishane nayo? Qala sibeke ecaleni sibhane ngayo ba i-right okanye wrong. You need to migrate the people of the province from a victim's mentality into a hero's mentality for you to achieve anything. Because if you don't do that, uzoba nale problem yes self-hate that continues to embezzle the people of the province. Yabona umzekelo, nayiphini ingxaki eyenzekayo apha elizweni, once yenzeka apha e-Eastern Cape iba ngathi iyaqala ukwenzeka. And now the question is, are we in peculiar with the experience of other provinces in dealing with some of the problems that continues to show their ugly face at that particular level? And the answer is no. Now, nditike Mkuluwa Machav, any default that is happening between 1994 and today's date is a default of this government. Awuzukwazi usixelela nge-white elephants. These are black elephants now.
Not white elephants. Because you should have anticipated that kangijika la kona uzaba ki pothole engalibetha elivili hlale phansi lemoto. And therefore, because your analysis was not proper, and therefore you don't want to take responsibility over any mess that happens in the process. Ngamanye amagama ndifuna ukuthi libucutheka ixesha lokunarrator historical evolution of the apartheid regime. Let generation nititshayo, let generation ilapha phandle, yi generation that does not have an interest nor an appetite of being told by Nelson Mandela. Is a generation that is saying, what kind of leadership is Gade Fundi? And Gade Fundi must answer that question. Ungasixeleli ngoKhrisani, ungasixeleli nangoVisilemini, sixelele ngawe. Ngela xesha ubusithi you are available, ubuthetha ukuthini? Because the historical evolution of the movement will from time to time require a particular breed of leadership. Yabona ke ingxaki esibanayo, sibanengxaki yabantu abangafuna ukwenza tatumini babe ngamachule wofuna u-explainer the unexplainable things. Faka iproject apha kukhangelwana nento bana how do I explain this failure? Why do we have a failure in our DNA in the first place? In the first place, why do we have a failure in the DNA? Because the DNA, in particular, as a home of the legends, we can't have a failure. That's why I said almost every day, from the top management that I'm working with, even the one that I'm working with in OTP, that postponing anything that should have been done yesterday has a potential to come back. Yabona ingxaki esinazo kulo rhulumente ayizongxaki zanamhlanje, zingxaki ebezikhona kwiminyaka eyi-15 ubheka ku-20 egqithileyo. Why? Because you continue to think that you can postpone a problem. Any problem not being addressed has got its own way of coming back. So Suzikhatha ucinga bafana xa siqhwabelayo apha eholweni ngenxa yobusikhumshela. Now you have resolved our problems. Uzophinda ubuye okanye kuzobuya luzobe khona ngelo xesha siphinde siqalele laa nto sasiyiqalele nakulowa. So I'm saying, comrades, the threat we have now in the movement is the ability of disciplined organizers within the movement. Uba uVuyisile ke was a disciplined organizer for both organized and unorganized. Ndithetha ngamabom lento for organized and unorganized, because unenkokheli apha embuthweni yethu ecinga bikhokhela ababantu babeyonyulile. Fika igcine abantu ngejephu aba banenye opinion. Banenye opinion. Now the problem yalanto, it then reduces the movement into institutionalized factionalism. That's why currently ubone zinye i-programs zifailisha. Into bana si elevator kakhulu factions zide zibe namandla nangaphezulu kombutho lo. Kunjani uyibone futhi sapresentwa le report ba ibikhe yaxoxwa somewhere. Because nivile kwenye indawo kusithiwa kuzopresentwa lento. Now meaning that
organized structural forms of the movement are being reduced into formal platforms of embracing a tendency of discussing sensitive things outside of the movement. Then usibuyisa up bongathi uzopropose upropose ntoni into esuka eshatini upropose ntoni because le nto uyithethayo abanye bethu were trained. We know that this debate has been elsewhere discussed, and sisayigada nalapha entlanganisweni siyayazi uba ubani umthetho olungokakabani ungumntu osapota ubani apha emithingini. Ungumntu osapota ubani lo, and akanayo enye into ayicingayo ngaphandleni kosapota ubani noba uthetha into engekhoyo. Now ingxaki yamahlathi embuthweni angadisbandwayo post-conference issue into yobana they continue to undermine the strategic center. You can sit down here and call yourself a PC of SADC, a PC of the ANC, a PC of the ANC Youth League, a PC of COSATU, kanti nizogqobha positions amahlathi apha. So I'm saying there must be an appreciation that this is an institution, and this institution has got a particular function as left by Oba uVuyisile Mini nabanye ngendlela that it must be able to continue to advance the interest of the working class and the interest of the broader society. Nansi ingxaki. The interest of leaders. The interest of leaders are not automatically the interest of the masses. The interest of masses are not automatically the interest of leadership. That is why, individually, I am opposed to coalition politics. Because coalition politics is a deal-making in boardrooms that has got nothing to do with the masses that you claim to be leading. In the transaction there, yabantu abahlele boardroom bavumelana bazawunikana ntoni, then kuthiwe ngoku hayi ke masakhena umbutho. Coalition politics is a deal-making transactional politics. They will never address fundamental questions of the masses. That is why at Gqeberha, every day you are changing the mayoral committee. Daba irritated, the tender, the tata ababebezenam, Gita, Black Council is awushala. Black Council is awushala. Asisam support to Kwengoku, Jengo Mayor. Bangandibuzi nabiz aramba dipokta ekepi. Now, Topshala la Council, if I never got to Nakis Abantu Basek Taber, it got to Nakis and Bokeh. Now, here dissolve by council. I dissolve her because at times it has not capacity to deliver, but it has not delivered the ambitions of the leaders. So that's why I'm saying I'm not apologetic to anyone about this question. Coalition politics is a deal-making exercise. So but I still maintain that. Because in Nakiayo, Ebeke wa irritated Louis delegation leader. Uzaitsale li carpet yonke lento bekuvunyelwana ngayo. It's quite very difficult. And I'm then saying there will never be stability in any government of a coalition. Because interest of leaders are not interest of the masses.
So ndifuna ukuthi ke kuni tozobawo akulahla mbeleko ngakufelwa. Kodwa there are things that we must understand as we embrace that Vuyisile Mini, Bau O.R. Tambo, Nelson Mandela, Chris Hani and others. Andanoba ndiyithethe nale nto Tata Vuyisile Mini. Masingazibizi mani ngoTata Vuyisile Mini into yokubana sine behavior enimihlisela. Ubana ngaba ibehavior yethu kule nto sisibiza ngayo, we can't call ourselves O.R. Tambo region. You can't call yourself Nelson Mandela region. Whilst at the back of what you are doing, you are Tagarish. You can't. Because the problem you are eroding the stature of the name and the value of the name in the contribution of the revolution itself. You can't be a chairperson of that region. Ebizwa ngamagama ayasinda lamagama. Aheavy. So nabani na otina ngokhokhela ekhokhela kwingingqi ezinamagama serious ngohlobo. Must think twice. In fact, funeka sibuyele kulanto yokuba tawuziqonda umcimba ukawubambi man uthanda ikho available. Uzipithuba loba honesty kuwe not kwabanye abantu. We don't need your honesty. You must be honest to yourself, because when you betray yourself, you are betraying your soul. And when you betray your soul, what guarantees that you can't betray other people? Tawukwazi ukuba i-political prostitute apha kuwe. What guarantees that you cannot sell other people? Because you have already sold yourself. You have already sold your soul. Bendisithi kulezi kupheleyo ndithetha nabanye abafundisi. Ndithi kubo nalapha enkonzweni sivizithelwe bubusathane. And usathane okhoyo ngoku akasenguye lowa unemisila unomsilomntu. Bubu sathana nobu bobana mfundisi inkonzo ingakwazi ukuthi apha kuTshaka tayibetha ukhona asiyifuni eyakho imali Tshaka. Because eyakho imali yesililo zabantu apha esitratweni asifuni le yakho. Asifuni le yakho, sixakekile siyinkonzo kodwa sixakekanga uba sibe nenkonzo eyakhiwe ngemali yobusela. Sixakekanga ngolo hlobo. So I'm saying there are value systems that we must define all institutions of the society, including this one that we claim to be leading. Incwadi zethu ezibhalweni zazo zithi uthi umbhaleli wethu singabantu abakhokhela isociety. Hayi maniphinda Abraham ndifa. Ndithi uthi umbhaleli wethu singabantu abakhokhela isociety. Which means the strategy and tactics of the ANC and the movement in general is saying we are a leader of a society. Right? What kind of leadership? What kind of leadership that we are presenting when you have got a nation that has got a trust, confidence deficit to the same movement that claims to be leading them?
Intlanganiso ka-2017. In fact, uqala phaa kulaa ntlanganiso ka-2012 apha eBloemfontein, ingxam yengxoxo eyayiserious kulaa ntlanganiso yombutho omkhulu yento yokubana kutheni singelo themba ebantwini. Kutheni lento abantu bengenathemba apha kuthi, which means every now and then there is a deficit of trust and confidence to the same government that they have elected. Clarify again namhlanje. Ndithi amongst the reason is because, not the only reason, but amongst the reason is because, by the way, we are a democratic state that is born in the womb of a minority voting. So xa uqhoba izandla uphakamisa izandla siwini elections, funeka ubuye uye phaa esiguqweni sakho wedwa kulaa ndawo uthandaza kuyo ubuze umbuzo uba ndiwine xa bekuvota abantu abangaphi. What is the meaning of being a democratic constitutional state that is voted by a quarter to a half of the citizens? What if that half can come back and vote? Out of 56 million we have, abantu abebevotile last time, they were around 21 million. Now my question is, can you then claim legitimacy? Can you claim legitimacy? That does not seek to say we are not in majority, but I'm saying we are a majority born out of minority. And that in political terms is a problem. Is a problem. That's why we politics there too in the country every day kuba kumbutho omtsha ovukayo. Because only half of the population that is politically unguided. Because unamachule embuthweni akwazi usefa abantu. Uba kuthiwa ibranch yombutho funeka ine-100 aqokelele i-family members zonke aqiniseke uba la 100 yenziwa ngabo kuba funeka iphume nam laa ntlanganiso. Ingxaki yalaa nto, you are 100 people's institution in a ward constituted by 5,000 people. That is why kulula ukuba ne-independent candidate ewina elections. That is why eForte in the recent weeks kuwina i-independent candidate ibetha iSASCO le iphuma kuyo, ibetha i-EFF engumbutho, ibetha i-student movement esingumbutho. But ngenxa ye-proportional elections manual, then EFF won eForte. But I'm saying, what kind of organizations that can be beaten by individuals? That's the argument that I'm bringing to you. Uba kaloku si right, bekufanele bubu right bam, udityaniswe nokatata umini, udityaniswe nokamfundisi, udityaniswe noboka chairperson. Awukwazi ke ngoku wena chaka usidibanisa sonke uwine wedwa. Sawugqiba uba right sonke apha etafuleni. Uwine wedwa wena ngoba urayithi bakho wedwa. So this question is a very serious one. And it then tells you that the questionable leadership is a threat in a revolution. A leadership that is questionable. Ayo threat nje kula mbutho, I threat na kule nto lo mbutho uzibiza ngayo. Ngexesha edutywa kusaphila uphuphuma uComrade uMhlathi sisentlanganisweni, andikhumbuli nobu Ali wayekhona na. Intlanganiso phaa eTown Hall, Mama Maphusi.
noba pha ko 1996 97 but late 90s not 2000 unengxoxo echisayo apha etown hall edutywa kushukuma omnye umama phaya pha phambili izotsho athi lo mama komnye ucomrade endingasumbiza uba wayengibani na ngicela nindixolele kuloo nto Chairperson kungathi kanti le nto ithethwa nguQabane ubani ingathethwa ngomnye uQabane not yena andilwi nale nto ayithethayo but ndinengxaki nendawo le iphuma kuyo ndicela ungandivika kubi Chairperson ndithi ingxaki yam yi-credibility yale nto ithethwayo ngenxa ye-original place esuka kuyo ibuyela ke kulaa nto bendiyithetha ndisithi you can't lead this movement outside of the moral value system that is intact because kuquestionwa le nto ithethayo ngo kuthiwa ngubani lutshoyo akuquestionwa le nto ithethayo qha kuthiwa ke ngoku ngubani lo utshoyo agqithe laa mntu athi bekungasekho mntu nebenoyithetha nale nto ongomnye ngoba le nto ithethwayo iyamameleka qha ingase ke ngoku inike omnye umntu so that izokwazi ukhonzunywa ngabantu umongameli uTata uMbeki ngo-2007 kwinkomfa yasePolokwane uTemos Chaka, let's restore the character of the strugglers. Ubuza umbuzo kulaa nkomfa sixabana ngantoni uzukuphinda ubuyele kwi-clips zala conference ka-2007 ye-African National Congress. There is a fundamental question that was asked in that conference. And that question has not been answered by any leader in the ANC up until today's date. What is that question? Sixabana ngantoni? Zangi pendulo la question dukwe and ayikaphenduleki namhlanje into nayo ku advance tendencies because the reason that question was we were unable to answer, we agreed on a personalification of a revolution. Sanenkokheli ezithandwa ukogqitha umbutho uyabuza uZizi niyamazi nalo Qabane kwathi usebe hayi suzumoya but into endiyifunayo ishiya kuni rightful or wrongful nathi as led forces we have got a share claim on that mess. The Communist Party must claim its share yala mess because the Communist Party misled the Bantu Belilizo, misled people of this country. You can't have an organization that is led through attendance. Because mandivani ngoku noChaka then makuze umazotsho
andivani ngoku noMazotsho bekubhetele kwa uChaka. It can't be like that, especially a Communist Party. A Communist Party is a class party whose ideological clarity must always be at the pitch. Okwazi uba nombutho oxhomekeke kuba unobhala wayo ulale wajonga kweliphi icala xa ivukayo. It can't be like that. And I'm then saying, the crisis we have in the entire movement is the political and ideological bankruptcy in the Communist Party first. Ukuthi asazinto akwazinto aba bafanele babasifundisa. The crisis in the ANC is as a result of fluidity ideologically within the party cadres themselves. Ubufuna babona yenkonfeni ANC uzofika bebeza factions ngokwahluka-hlukeneyo. Uzawufika bekula nkomfa bekwi-factions ze-ANC ngokwahluka-hlukeneyo, because ndizixelele mna into yokuba funeka kwenzeke le nto ndiyifunayo, nomnye uzixelele ngapha funeka kwenzeke le nto ayifunayo. That is why ANC will continue not to take serious the Communist Party, because it has reduced itself into a faction within the factions of the ANC. It has reduced itself into a cabal within the cabals of the ANC. So iboni mbutho, iboni cabal. So that's why we always say, Makabanen, khawubeke ambitions zakho ecaleni. Kuthethwe ngalento kufuneka ba mayenziwe embuthweni. We can have our own weaknesses as individuals, but the strategic enemy yethu sonke naluthethayo andikho immune kwento ndizithethayo. The strategic enemy of all of us here is ideological absolutism. Kukucinga into yokubana uyawuhlala uright, wonke omnye umntu lo urongo nguwe luright, nguwe luright, and these ideas zakho awufuna uzisherisha namntu zitestwe against the wall. But these ideas, can they sustain us going forward or not? Kha funeka uqokelele onodola abathethayo nabatyayo, ubenze baba ngonopopayi, kuthiwe ngaba hayi zinkokheli ezi, nazi inkokheli zifika. Umamele kutshona ilanga ufa noba kuthiwani apha, kuthiwa masithini kuba kutheni. And why is not a problem? Ndihlala phansi ke chairperson ngelithi, not everything is lost, but let's go back to basics. Let's go back to basics. Masingonyuli izotsho inkokheli kwi-ANC kuba ziluze kwi-conference ye-Communist Party, okanye sonyule inkokheli kwi-Communist Party kuba ziluze i-conference ye-ANC. Qala uluze kwenye icala then uzokhokhela ke ngokwecala. Yenza iproblem loo nto structurally, yenza iproblem futhi ebangela kuba sihlale sikwezi ngxaki sikuzo. My comrades, nazi ke izinto endinishiya nazo ukwenzela ba sihambe nalamazwi kuthiwa phephe enkonzweni anonele lamazwi, maononele lamazwi. Basenzeni le nto my comrades ilandelayo. Comrades, let's intensify the call for the boycotting of the Israel commodities.
Let's intensify that boycott. But njengomphathiswa wakhe wezemfundo ngelinye ixesha, let's intensify the advocate of talking to our own parents. Zime ngokuthanda kakhulu abantwana ezibasa emangcwabeni. Le pocket money zizo ezi zisixoxisa ngokusweleka kwabantwana ngenxa yechips. Sinokutya mos apha esikolweni. Now you give them pocket monies. Now mna funa ngiyophendula kwimedia uba abantwana kutheni befumana food poisoning. This is very simple. Close the market of the foreign nationals by not giving kids pocket money. Very simple, very straightforward. Because ukutya sinako esikolweni. Izawusincedisa loo nto singootitshala. Ungabuvizithelwa nazi-journalist esikolweni. Zizoxoka zenza ingathi le nto yenzeka apha esikolweni ingenzekanga esikolweni. Ngenxa yabantwana abathenga kwiziphaza shops outside the school babuye baze apha. Ndiyayazi bayokho lula le nto ndiyithethayo. Kodwa ndithi kule period between now and January, let's take a hard stance of closing up the market. Because awuzukwazi ukuyenza laa nto ungavalanga imarket. Into ebangela uba sibe ne-crime ephezulu in the country is because criminals have got a market. Uba sonke apha singake singayithengi into ebiweyo, sobe sibe nangxaki yokokubana funeka kubizwa amapolisa. Sibiza amapolisa because we are double standarding. We don't want criminals, but we want proceeds of criminality. When a cow tell the TV in the 500 rand, uti sugar, uti vela. So I'm saying that's one area that we just needed to deal with it, comrades. Okwesibili, let's build the Fifth International with all the progressive movements. Before that, we need to make a proper assessment of the first, second, and third, and fourth international industrial revolution. Ingxaki yalanto xa ipresentwa iba ngathi ayinawo amakhwiniba. Kwi-introduce kwe-ICT akuzuba namakhwiniba. Ekupheleni kosuku ayizuba namakhwiniba, kodwa ekuqaleni kosuku izaba nawo amakhwiniba. Njani? I-ICT by design is going to replace the human capital. Unless you prepare that transition better off, so that you don't have people abalabalabayo ngokwe skill that is going to be needed at that particular time. So ndithi masenze assessment, sijonge into yokubana siyenza njani utshintsho olufunekayo because lu-unavoidable. Bantakwethu, let's manage transitional governance proper. Lo group wenu majavu ka available uyi problem eburhulumenteni. Lo group it can't be correct Tata Umini that the ANC has been in government in 1994 up until today's date, but kufika elections in that the ANC yokuqala eburhulumenteni le asiqali ifundile gade ukubona iMC yakwa education ngawe singagqibelisi futhi. So the clumsiness of transitional government is a problem. Whenever we engage on elections, sijongene nendoba sikhupha bani sifaka bani. And the reason is we operate ngeprogram
proxies up. U-operator nge-proxy leaders. Abantu ekufuneka entlanganisweni aphume ayofona kuthiwa apha ndithini. Kungeni message ethi ungavumelani nalonto. Ungavumelani nalonto xa bekutheni. Uvumelane nayo xa bekutheni. So lento yakubeka izithunzela on positions of authority is a killer punch in the movement. Is a killer punch. Because the problem, this individual will never take any decision without consulting this faceless person. Now, yes, are you? Come to open Kubaloki decision, be tied to a restaurant. If be tied to a restaurant in the Banjana meeting in the government. Ngenxa ibunenkokheli ezinapkenwayo esifabi pampas. So I'm saying, if we are in agreement, we must be in agreement. If we disagree, we must disagree. Ubuyathanda unganibulisi okanye ungayongcwaba nongcwaba for that matter. If it is white, it is white. If it is black, it is black. And the matter is closed. So I'm saying, ayizukwazi le ndlela siqhubana ngayo Maqabane. Ndinqanda omnye uQabane kwingxoxo ebendinaye apha entsukwini. Iti ANC Youth League. Iti ANC Youth League izawubiza abaphathiswa one by one. Ndithi komnye uQabane anqandini ababantwana. The deployment of the cadres into state apparatus is not a deployment of an ANC Youth League. The deployment is a deployment of the ANC and the alliance component. How you deal with the performance and assessment standards cannot come via a back door. Because the danger of allowing this anarchy will create opportunity. Because part of the truth that we don't want to talk about is that the current setup of leadership and its own shortcomings politically is born out of a window period of politics in the ANC Youth League between 2012 and today's date. And the unfortunate part of it is that that period between the absence of the PYA and the ANC Youth League in particular is the one that has given the leadership of the ANC now. So sukathuka ke xa singazinto, because kune period ye 12 years after there's been a political lull from 2012 and which has given breath to the EFF. And that's why the young people of this country resonates well with the EFF than with the leagues that we have. And that's why SASCO is losing all institutions of higher education in the country. Is the resonance of the language, the questions that we must answer. Now, Ditike, must be patient in those akuti. Look, group wethu uzawusenzela ingxaki. Let's find ways of communicating
mobilizing, organizing young workers within the industry. Masibene wari zotsho ta isatu ingakhuli numerically, and masibene wari again ta i-cosas ingakhuli also numerically. Leave out the quality part of it. So buya ngayo ngomso. But nje langithi in-numbers ezi kutheni zingekho. So masibene worry again xa kusithiwa i-research, the voter turnout in the country is on a sliding and a declining mood. Masibene worry yaloo. Masibene worry xa sinombutho over 100 years but cannot make 2 million members. The ANC is not a political party. ANC is not a political party. It can have less than 2 million people. Akhona la machule asefa abantu kule ndlela ibheka kwi-membership ukwenzela izigqibo ezizawuthathwa zibe zizigqibo ezifunwa ngabo. Ingxaki ke yalanto comrades, ingxaki yalanto ikubeka kwi-situation where une-leadership engenakwazi ubakhokhela aba bantu befanele beyabakhokhela. So ndithi ke masibe nendlela of reorganizing ourselves. Again, Chair, let's campaign for reskilling and alignment to align the relevant industry for the fourth industrial revolution and the skills. Apa kuthi Moscow education, it's a streamed model. Ithi ngoku masi phakamise kakhulu the vocational skills stream than the academic skills stream. But nangu kumbuzo ayike lo uza kwisathu leadership. Ibike yakhona inhlanganiso comrades phakathi kwethu ne-communities ethi kwesi sikolo mayitshintshwe le curriculum, because continuously having this choice of subject will produce an overproduction of certificated people disguised as learned people. Ukumahluko phakathi kwabantu aba-certificated naba-learned. Kaloku the reason sine-graduates ezingaqeshekiyo and ezingekazi uqesheka. Ngxaki yam ke ndingumuntu othetha phandle. Ezingekazi uqesheka comrades because i-system lesisebenzisayo ye-production yiyo le ityekeza abantwana babantu. Izolo ndithi ku-chairperson wekhosatu kwi-strategic planning ska-ex-CAP eGarden Court izolo eMonti. There is no way that we can succeed, chairperson of COSATU, on whatever ambitions that we have in the context of the National Democratic Revolution, outside of a proper redefined role of the public sector. In public sector, in any progressive government, is a critical component to make that government succeed. Now, nditke ngoku uze sikwazi uyiresolve laa nto funeka siqale siresolve leyo ungafuna uyithetha, leyo ungafuna uyithetha maphunda, leyo kokuba
utyekezwa i-system of education utata umini imgange i-society umganga kwayo im-elevate i-society ithi makakhokhele abantu as a politician awugqiba ukhokhela abantu right continue wrong kuloo nto but nansi dynamics utyekezwa i-system ye-intellectual and humankind development and growth. Skills also part of that process. Now, if tyekeza i-society yona ibona umuntu apha kuwe such that indakikwenze a-member of parliament uzopresida on a sophisticated academic process of governance phezu kwaba bantu bangatyekezwanga i-system. Awundiva? Politics is not about people that have gone to schools. But I'm saying responsibility requires a particular skill. We can all be members of that organization, but we can't be given responsibilities, all of us. The reason we've got a dwarfish, underperforming government at times, into yokubana akukho ndawo kunothunyelwa kuyo kwakuloko kuthiwa lithemba. Iproblem ipha ndithi kuwe governance is a complex subject. Sixakwa imfundo ngoku sine-masters kuyo uzuzothi wena standard 9 or standard 5 you can handle this matter. No, what I'm saying is not just education. Governance as general is a complex subject. This is the reason Ebangelba in National Assembly every day is a court. It's because kuku populator abantu whose skills is unquestionable into positions of power and authority. And now, ingaki intoba andisukwazi uofarisha hani nayiphi na opinion e-opposed kulena yakho ndizawunyanzeleka mna apha ndibe ngumabhidi because I can't critique you. Now ndithi ke ngenye imini funeka ke sixoxe into ethi how do we choose the best amongst ourselves? Ayifuni lonto manani. Ifuna nje into ethi ukhona na umuntu apha eholweni okanye okhangelwa ngaphandle onosikhokhela. Ukhona umbutho wakhe wayenza lana wavumelana umbutho ba hayi asinayo umongameli. Mawokhangelwa ngaphandle. Yayingekho wrong lanto babeyenza. Because they wanted to achieve a particular thing. But ingxaki zavuka izimbo sebelapha ngaphakathi. So I'm saying we are at that particular stage now where we must be able to say, can we be leaders, all of us? Or can we have the best amongst ourselves? And what characterizes the best amongst ourselves? Sisingesi. Okanye kukuba nemali thenge wonke umuntu okhoyo as branches uvuyele uba kuculwe ngegama lakho kude kufakwe nobuso bakho ezikipheni. Ingxaki yalento sikuyo liyafika ixesha loba kuculwe ngawe ligqithe. Kufuneke ke ngoku kufika ixesha elithi siphuma njani kule ngxaki. Akuhlatyelwa amagwijo ngoku. Uyacingwa uba what could be the tactical way of getting out of this crisis? Ngelishwa, songs are not going to answer that question.
yilaa nto bendithe ke kuwe xa ungumntu oyi-product ye-patronage system uzawuhlala ngalo lonke ixesha uba owisha aba bantu